years I'm super passionate about Tamil Nadu. Tamil Nadu வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போறதுன்னு சொல்லிட்டு. So we have a foundation called Kanavu Tamil Nadu, Dream Tamil Nadu Foundation, which is the focus is to build a $1 trillion economy in Tamil Nadu. Right? Right now we are doing a $250 billion GDP in Tamil Nadu. And the $250 billion இருந்து எப்படி அது ஒரு $1 trillion economy மாத்துறது. And the good thing is, since we're talking about education to entrepreneurship, I also want to put it in record that Tamil Nadu is one of the most educated state in the country, more even better than Kerala, because Kerala வந்து ஜெனரலா லிட்ரஸி ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 100% சொல்லி ஒரு டிக் அடிச்சிருவாங்க. பட் the correct metric to assess education is what is called as GER, gross enrollment ratio அப்படின்னு பேரு. அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் GER, அதாவது ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு எத்தனை பேர் வந்து காலேஜ்க்கு போறாங்க அப்படிங்கிறது தான். தமிழ்நாடோட நம்பர் வந்து 49%, இந்தியாவோட நம்பர் வந்து 26%, கேரளா வந்து 30% இருக்கு, குஜராத் வந்து 20% இருக்கு, USA அமெரிக்கா வந்து 41% இருக்கு, 41. So US is in 41% and Tamil Nadu is in 49%. So we all Tamilians and Chennai guys, Madras people, we should be super proud that we are one of the advanced societies, even advanced than America, because our GR, higher education GR is even higher than America. So that is the kind of foundation that we have, and we are fortunate enough, and most of the credit goes to our leaders who have made this possible in Tamil Nadu. அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது நெக்ஸ்ட் டிரான்சிஷன் நம்ம தமிழ்நாடு எப்படி கொண்டு போனோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த எஜுகேஷன்ல இருந்து I think there is also a confusion between education and learning. We sort of confuse education with learning, but the focus needs to shift from education to learning. And this pandemic is actually a greatest opportunity to make the transition from education to learning, because we need to liberate people. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, குழந்தைங்களெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பில்டிங்குள்ளார, இப்ப நவீன் கேட்டீங்கன்னா கிளியரா சொல்லுவார், பில்டிங்குள்ளார அடைச்சிடுறோம். அவங்கள வந்து ஒரு கைதி மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கோம். ஆக்சுவலா ஒரு 12 வருஷம் வந்து அடைச்சு வச்சிருக்கோம். அந்த அந்த அதுல இருந்து லிபரேட் பண்றது, அவரோட ஸ்கூலே பாத்தீங்கன்னா, நவீனோட ஸ்கூலே இஸ் a transformational school, because he really wants to cut loose the students and liberate them, give them the freedom and transform from education to learning. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த பேண்டமிக்னால பாசிபிளா இருக்கும், பிகாஸ் we can put information and knowledge by empowering students with internet and technology and laptop. Tamil Nadu is one of the beauty about Tamil Nadu is we have also enabled laptop for poor students. கடைசி பாட்டம் ஆஃப் த பிரமிட், அந்த குவாலிட்டிலாம் நம்ம நிறைய பேர் பேசுறாங்க, பட் இருந்தாலும் கடைசி கட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் லேப்டாப்ஸ்லாம் கூட இருக்கு. இஃப் யூ கேன் ப்ரொவைட் இன்டர்நெட், information and knowledge can be taken to the last level of students. Now, if you can build on top of it and re-engineer our education system instead of trying to comply to the old models, we have a great opportunity to take Tamil Nadu to the next level. என்னோட பர்சனல் கோல் வந்து மூவிங் a small percentage of people, ஒரு காலேஜ்ல 100 பேர் வந்து படிக்கிறாங்கன்னா அதுல வந்து இப்போதைக்கு 1000 பேர்ல ஒருத்தவங்க தான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எடுக்கிறாங்க. My personal goal, part of the Dream Tamil Nadu project, the $1 trillion economy, is to see ஒரு 100 பேர்ல அது எப்படி 1-2 மாத்துறது. ஒரு நம்ம தமிழ்நாடு வந்து எப்படி ஒரு வேலை தேடும் சமூகமா மாத்திட்டோம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா, அந்த வேலை தேடும் சமூகத்திலிருந்து வேலைகளை உருவாக்கும் சமூகமா எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிறது தான் my personal goal for the next 20 years. About Tamil Nadu is till now we have close to a 90-95% school enrollment ratios, right? And out of the 90-95% school enrollment ratios, we are getting 50% enrolled into higher education. That's a phenomenal number, right? That's a number that needs to be we should all be proud about. But if that is going to go get affected by pandemic, this is a very serious problem. What you're saying is, if your survey is true, I'm very worried. Right? So it's a very worrisome. ஆனா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க சப்ளை பத்தி பேசுங்க, அதை பத்தி சொல்லணும்னு நினைச்சேன். தமிழ்நாடு வந்து நம்ம நிறைய டைம் அக்ரிகல்ச்சரை பத்தி நம்ம நிறைய பேசுறோம். மீடியால, நியூஸ்ல, பொலிட்டிஷியன்ஸ்லாம் கூட ஜென்ரலா அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி நிறைய பண்றாங்க. பட் உங்களுக்கு டேட்டா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. 52% வந்து சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. Tamil is 52% of GDP comes from service industry, service sector, right?
and 20 to 25%, and even close to 30% actually comes from industrial sector, right? Close to 15% only comes from agricultural sector. So the reason why I'm talking about is, if you have to increase the demand, actually it's not our problem is supply, because we have 50% of the people going for higher education. அதாவது நம்ம சமூகத்துல வந்து 50% ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே காலேஜ் போயிடுறாங்க. அப்போ காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளில வர்றவங்களோட பெர்சன்டேஜ் வந்து தமிழ்நாட்டுல எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அந்த பெர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவலண்டா நம்மளால ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணால் ஒழிய இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி கேப்பை நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியாது. நம்ம இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி கேப்ங்கிறதே ஒரு மித்து தான் ஆக்சுவலா. ஏன்னா நல்லா சிம்பிளா யோசிங்க. ஒரு சமூகத்துல வந்து 100 வேலைகள் தான் கிரியேட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சமூகத்துல வந்து 200 பேருக்கு வந்து படிச்சுட்டு டிகிரி முடிச்சுட்டு வெளியில வராங்க. ஆனா சமூகத்துல 100 பேருக்கு தான் வேலை கிரியேட் பண்றோம் அந்த சமூகத்துல. அப்போ நீங்க என்னதான் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணாலும், என்னதான் ஸ்கில் கொடுத்தாலும், அந்த 200 பேர்ல அந்த 100 பேர் சண்டை போட்டு ஃபைட் பண்ணி அந்த 100 ஜாப் எப்படியாவது பிடிச்சிருவாங்க. அந்த மீதி இருக்கிற 100 பேர் வந்து நீங்க என்னதான் ட்ரெயின் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வேலை கடைசி வரைக்கும் கிடைக்காது. ஏன்னா சமூகத்துல 100 வேலை தான் இருக்கு. தமிழ்நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா, we have gone already towards knowledge economy, taking our engineers, our ஸ்கூல்ல இருந்து engineering, we have 550 engineering colleges in Tamil Nadu. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் engineering collegesல 37% தமிழ்நாட்டுல மாத்திரமே இருக்கு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா. So it is not just the quantity we also have the quality, which is also a myth. People just talk about quality incorrectly. We have the 37% of best colleges in India are in Tamil Nadu, which is in one state, right? So let's be proud about that. ஆனா என்ன ஆயிடக்கூடாதுன்னா, ஸ்கில் பில்டிங்னா எல்லாரையும் திருப்பி எலக்ட்ரீஷியனாவோ, பிளம்பராவோ, கார்பெண்டராவோ, மேசனாவோ, வெல்டராவோ மாத்திரக்கூடாது. நம்ம அது மாத்திட்டோம்னா we will go back to labor economy. If you go back to labor economy, we will be competing with machines, and in next 20 years it's going to be 2 decades of automation is going to happen, and AI is going to come in. The whole system is going to be completely industry 4.0 வரப்போகுது, AI வரப்போகுது. இது ரெண்டும் வரும் பொழுது இந்த ஜாப்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஆட்டோமேட் ஆயிரும். If you go back and train all our youth in these skills like carpenter, welder, fitter, electrician, macer, painter, இந்த மாதிரிலாம் நீங்க மாத்தி விட்டுட்டீங்கன்னா அவங்கள மொத்த சமூகத்தையுமே நம்ம அழிச்சிருவோம் ஆக்சுவலா. So we should take forward this journey of knowledge economy. So the government needs to make sure that we create enough job opportunities in the knowledge sector, like financial analysts, right? Insurance related stuff, technology related stuff, business process outsourcing, IT services, அப்புறம் வந்து even in arts and crafts, அதுக்கப்புறம் வந்து design, in textile, in fashion. There are so many sectors in which we can work through brain instead of work through labor. So that is what is Tamil Nadu's base, and we should invest in taking Tamil Nadu in that direction rather than taking us back to the labor economy, which is ideal for large corporates to just come and hire labor and then just fleece us, which is something we should never do, and we should be super careful about it in Tamil Nadu, because we will easily fall into the trap. And that is what I'm also worried about NEP, right? That is my biggest criticism for NEP, because hidden underneath that, NEP might end up taking us back to the labor economy, because you're talking about 12th standard, 12வது வயசுல போயிட்டு இன்னொரு தொழிலை கத்துக்கோ அப்படி சொல்ல, என்ன தொழில் கத்துக்குவோம் அந்த சமயத்துல? He hasn't built the knowledge till now. You can only learn some stupid thing and it will take us back to the labor economy. So we need to be super careful about it. Kids on their own, they are super brilliant. I'll just give you one example. I was trying to motivate college students to take entrepreneurship. So I had a goal of talking to final year students 100 colleges. ஓகேங்களா? நான் வந்து ஒரு 50 காலேஜ் பண்ணிட்டேன். இன்னும் ஒரு 50 காலேஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. We have only 550 engineering colleges. I wanted to do 100 colleges at least. 1 year goal மாதிரி ஒரு 50 காலேஜ் பண்ண, அதுக்குள்ள கொரோனா வந்துருச்சு. இதுக்கு நடுவுல I actually had a chance to do it for a school. 8th standard students were able to understand entrepreneurship lot better than the final year college students in engineering. Very, very simple actually.
8th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா புரியுது ஆக்சுவலா. Very easy to understand and they understand entrepreneurship very well. Simple reason is parents are not yet corrupted them because they are அவங்க அந்த கரப்ஷன் எப்ப ஆரம்பிக்குதுன்னா 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் கிட்ட போகும்போது தான் அதை அவனை பிரெயின் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்க விட்டுறாங்க ஜாலியா. So அதனால அந்த எக்ஸாம் எதுவுமே இல்ல. Actually that is another reason I'm very worried about all these, multiple exams coming in NEP. There is so much pressure that you are putting in students. It's actually totally I'm against that concept. You need to let the students be free and you are putting so much pressure on them and that's really not a good idea. So நீங்க students வந்து young ageல they are actually quite knowledgeable and they get it. 8th standard students really get it. So அவங்கள அந்த ஃப்ரீடம் தான் நான் வந்து எஜுகேஷன் என்ன சொல்லுவேன்னா எக்ஸ்போஷர் தான் எஜுகேஷனே. நீங்க ஒரு நல்ல பேரண்ட்னா எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னா யூ கிவ் எக்ஸ்போஷர் டு யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எத்தனை உங்க கிட்ஸ்க்கு எத்தனை விதமான ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த எக்ஸ்போஷர்ல இருந்து வர்ற நாலேஜை விட பெட்டரான நாலேஜ், பெட்டரான எஜுகேஷன், பெட்டரான லேர்னிங் வேற எதுலயுமே வராது. Definitely proud of Made in India. And that part I agree with Naveen is that to take the international competition head on, right? Not to have this protectionist view. So if you ask me, Made in India, yes, I am a proud Indian. I want that. There is no doubt about that. Yes. But like, see what we have done in IT. We have competed against America. We have competed against Europe. We have competed against China. And we have beaten all of them thumbs down. Because we are naturally, meaning we have good knowledge and we are intelligent. So why should we really even worry about it? So if we allow competition, our people seem to be excelling, right? IT is a example. Sundar Pichai is running Google and he came from Tamil Nadu because we love competition and we thrive in competition. And we can make great Made in India products by allowing competition and be competing. எங்கெங்கெல்லாம் வந்து unfair competition இருக்கோ அங்க மாத்திரம் government should come in and put some policies and protect our businesses, which is very important. Like for example, if China is putting some rules and making some unfair advantage for China, and similarly if America is doing something like that for their local companies, then we also should do it. In the absence of that, இதெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்டைல் எல்லாம் நடக்குது. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா யான் எடுத்துக்கோங்க. yarn China has certain policies which actually prevents our yarn industry, textile industry to compete fairly with China. So we have anti-dumping rules. அந்த மாதிரி இது வந்து நான் நாலேஜ் இண்டஸ்ட்ரியில, மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய ப்ரொடெக்ஷனிஸ்ட் பாலிசிஸ் தேவைப்படுது. அக்ரிகல்ச்சர்ல இதெல்லாம் தேவைப்படுது. பட் ஆனா நாலேஜ் இண்டஸ்ட்ரியில we are already the king. அங்க வந்து நமக்கு இது தேவையில்லை. ஆக்சுவலா நாலேஜ், இன்டெலெக்சுவல், மேக் இன் இந்தியா பண்ணனாலே இனோவேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி, நாலேஜ் அந்த பக்கம் போயிருது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அபவுட் ப்ரொடக்ஷன், இட் இஸ் அபவுட் இன்டெலெக்சுவல் ஸ்டப். அங்க போகும்பொழுது we need competition, we need exposure, and that point I really agree with Naveen. Only then we can really do Make in India. அந்த அது ஓபன் அப் பண்ணாதான் பண்ண முடியும்.